So, how are you feeling? Not too depressed, I hope. All right. Thank you so much. Спасибо. Yeah, who's kicking it off? Кто первый задает вопросы? This side? Давайте я буду первой. Я буду говорить на русском, потому что я сейчас не уверена в своем английском. Ну, я в нем уверена, но не настолько. Я бы хотела поблагодарить вас за фильм, потому что лично для меня тема депрессии, тема суицидального настроения, тема того, когда ты не знаешь, как себя вытащить из этого болота, она была актуальна несколько лет назад. И на самом деле я хочу сказать вам большое спасибо, потому что меня то есть я-то себя вытащила, потому что я ждала новый сезон «Доктора Кто». Ну, то есть я решила, что это как бы мне будет очень обидно не узнать, что, там в следующем сезоне, Ну и как выжил Шерлок, господи. Не сказать, что я получила ответ на второй вопрос, но я бы все равно хочу вас поблагодарить. И хочу вас поблагодарить за ваши роли. Во-первых, этот фильм, насколько я понимаю, это ваш дебют. И мне кажется, он получился просто великолепным. Именно потому что ты чувствуешь всю эту атмосферу, все вот это вот, когда мир идет по кругу, когда все повторяется, и кажется, что ты уже не вырвешься из этого мира. Дайте мне поговорить. Мой вопрос к вам. Какое бы литературное произведение вы бы хотели экранизировать? Еще раз спасибо. What could we work on together, literature-wise? Oh, that's a great question. Oh, so many things. There's so many things. What would be your first go-to? Well, The Shining's already been done, so we can't do that again. Ну, «Сияние» уже экранизировали, так что нельзя. Or can we? Или можно? I'm trying to think. Honestly, I'm not sure. What attracts me to projects is the originality. So when I read Karen's script, I had never read anything like it before, and that's what attracted me to the project and why I was so excited, is because I thought it was a truly original voice. Меня больше всего привлекает в проектах оригинальности, поэтому, когда я прочитал сценарий Карен, меня поразил именно ее оригинальный голос, поэтому я именно этого всегда ищу. First of all, thank you for sharing your story. That's so inspiring, and I'm so glad that Doctor Who played into that as well. In terms of literature, there's a book called This Is Not About Me, which is a Scottish novel by Janice Galloway. I just thought of one, sorry. Confessions of a Sociopath. I feel like we could kill that. Ну, есть один шотландский роман, который называется «Это не все обо мне», автора Дженнис Галлоуэй. И вот еще приходит в голову «Признание социопата». Thank you. Thank you. Hello. Hi. Thank you for the movie, and thank you, Karen, for your role of Nebula in Guardians of the Galaxy. I really love this character, and I wanted to ask about the motivation of the main character of the movie, The Party Just Beginning. Why she didn't try to save Alistair when he dropped from the bridge? Because she was angry at him, or because she was too depressed herself, or something else? I think that she saw him on the bridge,
like in the time when it really happened, not when she's imagining it. And she was frozen in shock for a second, and then she called out just slightly too late. And I think that's what's been haunting her this entire time throughout the movie. I mean, the moment when he already felt, she didn't went down to drag him out of the train. She didn't try to do it. Oh, yeah, I think, well, because it flips between past and present, it's a little bit sort of confusing in that area. So when she's reimagining it, when she's confronting her trauma, she's just kind of looking down, imagining this whole thing. In real life, I think she probably did try to run down there, but it's actually, it's difficult to get down there. There was quite a lot of hills. Вопрос был о том, почему не помогла главной героине Алистеру, когда он спрыгнул с моста. В тот момент, когда она действительно его там застала, она замерла на мгновение, поэтому опоздала. И это то, как это происходило на самом деле, не в ее видениях. А когда в своих видениях она видит его лежащим на рельсах, на самом деле она, может быть, и пыталась его достать, но добраться до рельсов было тяжело. That was really well done. Incredible. That was wow. I want to learn Russian. Yeah. I do. It's beautiful. Hello. Hi. First of all, thank you very much for the beautiful movie. It was beautifully crafted and all. Yes. My question is, these stories of these sad, depressed guys, they felt very, very inspiring, yeah, first of all, and so to say. And my question is, the movie felt very, very whole itself, and these stories, they felt like main stories also, so to say. And was that like intentionally or like because your character is the main character, of course, and they are not they're feeling not like the addition to these characters, but more like they have the stories of their own. Yeah, the question is, was that like intentional, or are they mirroring her character? Like, are they their stories or are the reflections of her character, so to say? Yeah, that's a great question. I think where I was coming from with the other characters, I was hoping to achieve both of those things. I like the idea that all of the other characters have their own stories going on and their own dilemmas and complex lives. However, all of them are hopefully revealing something else about Lucy's character. And I think they definitely reinforce the idea that there's a lack of communication between the humans in this story, and if there was a little bit more communication, maybe Lucy wouldn't be in the mental state that she's in. Thank you very much. Вопрос был о том, не отражают ли истории других персонажей историю Люси, и ответ такой, что да, конечно, они что-то выявляют в ее характере, но в то же время они, главное, показывают отсутствие общения, отсутствие человеческого общения между персонажами, и именно это приводит героиню в то состояние, в котором она оказывается. Hello, ладно, давайте я не буду его делать. В общем, спасибо за фильм, я под впечатлением, как будто альбом макулатуры послушал, прям, круто. У меня такой вопрос, я прочитал в интернете, я верю всему, что прочитаю в интернете, что сценарий писался во время работы над «Стражами Галактики» первыми, вот, и у меня вопрос, как в фильме «Полном веселья», как во время съемок фильма «Полном веселья» родился фильм вот такой полный тлена, вот. Good question. I think maybe that was for the best. Whenever I'm writing, it usually goes quite dark, and so I need to take a break sometimes and listen to cheesy pop music or watch cheesy, happy movies. В этом, наверное, было преимущество, потому что, когда я пишу сценарий, обычно и получается довольно печально, и мне нужно как-то от них отрываться, или слушать какую-нибудь веселенькую поп-музыку, или смотреть веселенькие киношки. Also, though, my character was a sadist in Guardians of the Galaxy, so there was a crossover. И моя героиня в «Страже Галактики», она такая садистка, так что это тоже проблема. Thank you. Hello, my name is Lucy, by the way. Hello. And I wanted to
ask you, was it hard, was it emotionally hard for you personally to shoot this movie? Because I cried all film long and it was very hard for me to watch it. Because it's very sad and I'm very sorry for these people on the screen. So was it hard for you to shoot this film as for the actress? No, I remember actually, like it was a very jovial set, ironically, and also I remember there was a big crying scene that I had to do, and I couldn't cry, and then I was like to Mali, why can't I cry? And then I realized I was like, I'm too happy, I'm directing a movie, I can't cry right now. Вопрос был о том, мне было тяжело эмоционально снимать такой печальный фильм, и ответ в том, что на самом деле съемки шли довольно весело, парадоксальным образом, и поэтому было довольно трудно даже заплакать. И во время одной из сцен, когда нужно плакать, я даже спросила Мали, что это, почему я не могу плакать. Потом поняла, что я просто рада, что снимаю фильм. Thank you. And I also wanted to ask an advice for people who are in depression. How maybe you cope with not with depression, when you are sad, what do you do or what helps you? So your advice for people in such situations. I would say communication is key. I think when you keep it to yourself, it can just get worse and worse. And you can feel trapped and like nobody can help you. But even, I think you need to force yourself to communicate with the people around you or on a helpline, whatever you have available to you. And then I think it'll be easier to tackle the problem. For me personally, whenever I feel down, I talk to my parents and then I immediately feel better. So I would say just talk to anyone that you have in your life. Вопрос был о советах о том, как справиться с депрессией, с печалью. И ответ такой. Общайтесь больше, заставляйте себя даже общаться с другими людьми. Человеческое общение здесь очень важно. Когда мне плохо, я всегда общаюсь со своими родителями, сразу становится лучше. We talked about the ending of the film for a while and what the ending would be, about what it is to actually make good choices and what we do with our own friends. And that's why the best decision was go get your nails done with your friends. So I think that might be a good option too sometimes. Когда мы снимали фильм, мы думали о том, как он завершится, и о том, как правильно принимать решения в жизни, как относиться к друзьям, как вести себя с друзьями. И мы пришли к выводу, что правильное решение — это пойти и сделать себе маникюр совместно с друзьями. By the way, you look amazing today. Oh, thank you. Thank you. Hello. Thank you for thank you for the film and thank you for coming here. It's very nice to see you. And I've got a quite stupid question. In the beginning of the film, we heard about a doctor, Dr. Smith. Was it on purpose? Have you named it on purpose, or was it a coincidence? Wait, what was the question? Dr. Smith, in the beginning of the film. Was the coincidence that you mentioned Dr. You know, in the... Oh my goodness! I didn't realize that. You're the first person to ever catch that. Вы первый, кто это That заметил. was good. Wow, I'm impressed. No, that wasn't intentional, but that's so funny. I love that. It's like a little Doctor Who Easter egg. Это не специально, но да, получилась такая ссылочка к доктору Кто. Thank you. Good evening. I'll try to speak English. I haven't used it for centuries, but I'll try my best. First of all, I would like to start with some gratitude because I have been struggling with depression and suicidal thoughts last month, and this film it really touched my heart, and some conversations and yeah, it was. I think it changed something inside me, and my question. Yeah, thank you very much. And my question is, what gives you inspiration? Because this film is very deep emotionally, psychologically, and I think to make this film it takes inspiration
And what gives you inspiration? The inspiration for this movie? Not just for movie, like In general. in general. That's a good question. I think inspiration comes in all different ways at any given moment. I definitely pull a lot of inspiration from my life experiences. So, a lot of inspiration came from my upbringing, which is in this movie. I think beyond that, I will make movies about the rest of my life. They're not autobiographical, but I'll definitely pull pieces of my experiences. Oh, yeah, do you need to translate? Вопрос об источниках вдохновения для Карен. Вдохновение приходит отовсюду, даже в один конкретный момент времени оно приходит с разных сторон. И для этого фильма особенности вдохновением стали образы моего детства, которые я запечатлела в фильме. И в дальнейшем я, наверное, буду также использовать образы из других периодов моей жизни. Хотя я не собираюсь снимать автобиографии, но этот материал всегда будет со мной. But usually it'll be a sort of thread of something true, and then my imagination will pad out the rest, if that makes sense. Я обычно хватаюсь за какую-то такую ниточку какого-то факта, что со мной было на самом деле, а затем воображение добавляет все остальное, если понятно, о чем я говорю. How about you? Me? What inspires? I draw inspiration. I working with people who I feel like are willing to have bold voices, who are willing to say the thing that is the deep down inside of you thing. It doesn't always have to be a story we haven't heard, but it has to be told from that place that is secret and that somebody is bold enough to express that. I'll let you. Меня обычно вдохновляют те люди, у которых смелые голоса. Я не всегда жду от них историй, которые мы никогда раньше не слышали. Это не обязательно должно быть что-то абсолютно новое, но это должно быть что-то, что идет из глубины души, и что человек не боится рассказать. Вот это для меня важнее. Yeah, I think for any artist, in order to make great art, they have to be truthful and they have to be willing to tackle certain subject matter and certain feelings. In order to relate to everyone else. This story wasn't my story, it's not my hometown, it's not anything, but I related to it because I think Karen was truly honest about how this character feels, and I think that for any artist who wants to make anything, the most important thing is finding your truth. Главное, чтобы любой художник говорил истину, не отклонялся от нее и находил те темы, которые будут интересны и другим. Вот, например, этот фильм, он совершенно не про меня, это не мой родной город, но я вижу, что Карен рассказывает эту историю очень правдиво и трогательно, поэтому это, наверное, главное для любого художника — сообщать истину. Can you tell that I'm the serious one and she's the fun one? Теперь понятно, кто из нас серьезный, кто из нас смешной, да? Not true, she's very fun. Неправда, она тоже смешная. Here's some vodka tonight, and then it'll be... Thank you very much for answering and for the work that has been done. Thank you so much. Thank you. Okay, hello. I think that I've studied English just for this moment. First of all, I have to say that unfortunately my best friend Julia couldn't come to this meeting, but she sends to her love, of course, because she's seen a lot of films with you and a lot of TV series. And I've got one question from her and from me, of course. I've seen that you played Nebula. I've seen that you played Miss Pons, but it's totally different people, and at this film it's really how to become the great actors like you. How to become a great actress like you who's able to play such different characters. Thank you, first of all. I would say, my advice to anyone who wants to go into acting is to either practice. So when you're not acting, because I think doing it over and over and over again is really helpful, like anything, like it's a muscle almost. I would say practice as much as you can, whether that's in training or acting out scenes with your friends, scene partners. And when you're not doing that, watch actors who are better than you. That's what I do. If I'm not acting, I'm watching other actors doing it better than me and learning from them. Okay, thank you so much, Mrs. Pons.
Almost fun. Thank you. Чтобы стать замечательным актером, нужно много тренироваться, репетировать, практиковаться. Когда вы не играете, тренируйтесь все время, отрабатывайте сцены с вашими партнерами или просто так, или на занятиях. А когда вы не репетируете, смотрите на работу тех актеров, которые лучше вас, и так вы много узнаете и станете лучше. Я прошу прощения, но, к сожалению, это последний вопрос. Oh, I was having fun. Just getting it. А мы только разогрелись. So I'm very lucky, I feel it. Hi Karen, my name is Paulina. You won't remember it later, but I have to tell you a few things. First one, thank you for the film. Suicide theme is not very close for me because I'm like positive girl, so on. But you see, you've said this that leaving other people is not fair. That's what I've always thought about it, about the suicide in general. So it's not fair. That's actually what you're telling from my mind. Oh my gosh, what's happening with my English? I never. Second one, I'm your fan, but actually from Doctor Who. Yeah, so, and you inspired me a lot actually in my style even, and I think I'm some kind of, forget it. Do you remember, there was a scene when you opening the door, and there are some guys from the church, yeah? And that moment, it was extremely beautiful. Very beautiful scene. I don't know, in colors in general, your face even maybe a tied one. So it was very beautiful, and I wish I could find some screens in the internet of just this scene. The question is actually another one. So, as far as I said, I'm a Doctor Who fan, and you see, when I see Lucy's bedroom, these blue colors and these lights near the bed, I've seen it and thought, that's Amy's bedroom. That's actually an Amy's bedroom. So, and the question then came to me quite quickly. Do you leave any Easter eggs also from your other, I don't know, roles in your films? Some kind of that. I don't think I left any intentional Easter eggs. Where was the girl who found the Smith? Yes, good. that There one's you go. there. Well done. I think I noticed that about the bedroom, though. The colour of the walls is very similar to my character's colour of her bedroom walls in Doctor Who. I thought that at the time, actually, and I kind of liked it. I was like, this feels like a little homage to Amy. Вопрос был о том, не перекликаются ли спальня Люси в этом фильме и спальня Эми в «Докторе Кто». Ответ такой. Вообще специально не добавляю каких-то отсылок к прошлым фильмам, но когда мы работали над этим интерьером, я как раз задумалась, что это похоже на спальню Эми, и мне это очень понравилось, но специально мы этого не добивались. Also, the reason that Amy's walls are blue is because she subconsciously chose that because of the TARDIS. So that's a little fact for you. Эми любит синий цвет, потому что она подсознательно отсылает к Тардису. Thank you very much. Thank you, really. Oh, that's the last one. Oh. Should we? I like certain cheeses. Некоторые сорта, да. Not mortadella, though. К сожалению, у нас время подошло к концу. Всем большое спасибо. Давайте еще раз поаплодируем.